Now begging they mature for not. Northerners know they shame to beg. They know they shame to beg. Only a few. It go hard make you see Borno man, they beg. It go hard make you see Adamawa man, they beg. Adamawa person, they beg. Yes. It go hard make you see Taraba person, they beg. It go hard make you see Plateau person, they beg. It go hard make you see Gombe person, they beg. Now Fulani get pride. But you see Sokoto, you see Kano, you see Zamfara, you see Kaduna. When I lembe. My dear, waiting be your name. I talk now, Belego they pay them. Ordinary minister, go and check the statistics. They even get ambassadors for Lagos. Yes. Fashola talk say no more begging for Lagos. They enter street. Well, I'm here to buy your luck. Buy your luck. For state will not be your own. You're not ashamed. It can't be like it can't be like Ezendibo for state will not be your own. Ezendibo for state will not be your own. Will not be your own. From chief to Eze. You go enter also now. Our brothers, my sisters, if I look and I see time, don't they give us signal to do things, signal make we continue to the banner. They go. They talk make the team pay northern leaders. If they want to do election of leadership for beggars for Nigeria, now Northern go be president. Now Northern go be vice president. Now Northern go be general secretary. Now Northern go be accountant general of beggars. Now the only thing where I know say Igbo go take na treasurer. And financial secretary, ordinary president. When I know say, the only Igbo man won't beg. If they choose where to beg. It not be like Hausa we go stayed by the roadside, they risk in life. Karama pins a mainland life. Sadaka saboda mandan Allah. Ya wahidin ya Allah wahidin Maula sadaka saboda man sai da balarabe Maula balarabe uban Musa kallamu Maula gallamu. So when I go shout Maula, ya wahidin ya Allah wahidin Maula sadaka saboda man sai da balarabe balarabe uban Musa kallamu Maula she kallamu uban That is the men. Now the men they do this one. The women now. When I say kawo una go shout baby Allah. Kawo Baby Allah Kawo Baby Allah Sadaka saboda Allah. Baby Allah Mama and baby. Baby Allah Kawo sadaka. Baby Allah Baby Allah. I dey talk and make the team pain our brothers and sisters. Kariya nake. Shugabannin Arewa kariya nake. Azaliman banza azaliman wofi. Kun sa talakawa cikin wani halin kunci. Barayin banza. Kun saci kudin ba za ku gina kamfanoni ba za ku yi wani abu wanda zai taki al'umma ba. Sauran mutanen abokan zaman mu suna sata, suna kafa kamfanoni, suna taimaka ma yan uwansu. Ku ma barayin ne, amma me kuka tsina namu Arewa? Mu ne kan gaba wajen shaye-shaye. Da bara, kaskanci. Mu je mu burge su can bangaren a kalle mu a ce mana almajiri. Almajo.
na faɗi ne domin abin ya sosa muku rayuwar kawai. Ina son abin ya ɓata muku rayuwarku, ku ji zafin abin. In za a gyara a gyara. A ce ɗan arewa shine wulaƙantacce, shine ƙasƙantacce, shine abun wulaƙantawa. Mu da muke da daraja an raba kawunan mutane, an ce wannan musulmi ne, wannan kirista ne, wannan tangala ne, wannan ina ruwanka. Shi Allah da ya halicce mu guda shi kaɗai ya bar ma kanshi sani dalilin da ya sa ya haɗa mu guda. Talauci ya yi mu mutane katutu a arewa. Muna da manya amma na banza wanda ba su tunanin yadda za su taimaka ma al'umma. Da ka yi magana a ce ordinary Ahmad Isa mara kunya ne, wane ne? Ka ji tsoron Allah ko ki ji tsoron Allah. Kuna abin da ya dace. Kamfanoni nawa ne a arewa? Kamfanonin da ke Ogun, jihar Ogun, ta fi kamfanonin da ke arewa ga baki ɗaya, jihohin nan ga baki ɗaya. Me ake mana? Sai dai mutum ya zo, ni sanata ne, wannan mamba ne, mamban banza, sanatan banza da wofi, a zalimai. Kun za a gyara a gyara.